boppa sax yes ñun laajuñ suñ boppa sax lan moo tax tey bi nga xamee ni français yi dem nañ ci yeneen African countries yi bi nga xamee ni Europeans yi tey British yi dem nañ ci yeneen African countries yi tey university yi Ghana amoon ba Gambien si di fa jànge au Sénégal amoon ba yeneen African countries di fa jànge président defut ko fa colonial period bi ñoo ko fa def patriotisme ma laaj la dara gis nga man bu ma jël suma O levels bu ñëwee June July balaa results di génn sax ñoom seen doom yëpp am nañ school England America lan moo tax ñu yóbbu leen collège ak university su fekkee ne jànga important biir Gambia xam nga ñun lan moo ñu bëggoon a dal Gambia ma wax leen ko tey na ngeen xam ko dina am ñu moo ne dina am ñu moo naxare waaye wax dëgg su jotee ñu wax ko xam nga lan moo ñu doon dal gars yi dañ ñu doon ñëw ñu replace ñu ak seen own doom because man suma maas si ñun suñ papa yi mënuñ ñoo fayal ñu dem Angleterre America dem jàngi yaa ngi understand dañ doon toog foofu noonu Gambia ñoom seen doom yi dem jàngi benn 5-6 years ñu indi leen doo mun a complain doo mun a claim nothing because of yow amuloo di necessary or required certificate boo xam ne ñoom seen doom yi loolu la ñoo jëlee America ñëwee ko looloo tax Yaya Jammeh bu mu ñëwee baax na baaxut noonu laa ko mun a tuddee because dafa indi loo xam ne bro yéen xamuleen sax xam nga balaa nga dee mun a wax affaire nga fekkee affaire bi bro gis nga faju bu gaay dee wax nii sax ñu naan la time boobu sax faju sénégalais yi dee ñëw faju si yan bro man dama attend RVTH 3 times man kenn du ma wax RVTH bu ma dem primary 3 dem naa fa 3 months bu ma dem form 3 dem naa fa 3 months balaa maa tukki dem naa fa 2 months man RVTH kenn du ma ko wax RVTH lu fa nekkoon moo fa nekk ba tey soo leen buggee xam dëgga gis nga every week dang daan fay bed dang daan fay bed garab dang ko daan dem jënda ba pare soo ko jëndee sa yaay moo dee toog xam nga seen doro yooyu noonu ñu dee amee seen boori beeti sa yaay moo dee toog di garder sa garab yi otherwise dañ koo sàcca ñu yóbbu ko dem jaay ko bro maa ngeen a wax lu garaaw man dama attend primary 3 man RVT waaw dañ ma fa admit suma form 3 dañ ma fa admit ba pare balaa maa génn tukki 91 dama fa admit benn problème bi moo nekk Gambia depuis bu Gambia juddoo te loolu xam nga lan mooy conclusion bi mooy ne ñun bëgguñ suñ réew kuñ jiital rek daf dee foo ne moom poosam moo ko fa teg no lu ko waral just bro baalal ma interrupt ma la lu ko waral mooy primary Gambia they rely on very very old legislation ñun ñi nga xam ne study nañ law and we are practicing in Europe every year dinañ pass more than 20 different legislation loo xam ne dafa gëstu la pour askan bi lum soxla ñu defal leen ko yéen mbiri healthcare sector moo tax ma ne leen ne balaa waxtaan politique yëpp leena la mooy dañoo andi one agenda at a time ñu discuss ko that whole period duñ si discuss dara apart from health waaw dafa tax waxtaan bi gën a ne ñun yëpp dinañ prepare andi ay points yoo xam ne moom la ñu discuss Gambia as lawyers are relying on legislation boo xam ne is been passed since 1965 every day we talk about legislation pass loi ban loi la ñoo pass every day ñu ne democracy and rule of law. Do you know the definition of democracy and rule of law? Su fekkee ne yow da nga arrest nit ki doo ko wax the reason lu tax nga arrest ko su fekkee ne da nga arrest nit ki nga yóbbu ko si police station boo xam ne da nga boole nit ñi comme ay ñax su fekkee ne da nga am police station yoo xam ne you record on books in England we record offenses crime dañ ko record on the national database system suñ la arresté constable bu la arrest su la ñëwee daf la hand over to the custody officer
The custody officer's responsibility is different from the investigation officer. You make sure that you are detained no more than 24 hours. So then you want to increase every 6 hours, then you review sa detention. You guess there is still ground for us to detain you. After 36 hours, a superintendent officer will have to bring you before a magistrate court pour magistrate court be approve, justify for the need for us to detain you for more than 36 hours. The magistrate officer, the magistrate court will need to be satisfied. Koku, while he is in detention, yenange deal with his case as quickly as possible. But Gambia, lada de house policy dang fa andi sa case. Yo nga andi sacha si police station bi family ñu ton ñu jox leen police station officer bi xaalis ñu discharge ko even bala yow ngay ñëw kenn du la contact wax la ne ñu ngi investigate kenn du la contact wax la lu xew. So ñun, what democracy and rule of law are we talking about? We've never been to a law school. We don't know what the definition of democracy and rule of law is. We are joking. United Nations suñ bindee report wax ne Gambia dañ nekk di abide by the rule of democracy and human rights. All leen ma tooga ñoom in a panel ma ama ñoom discussion ñu wax ma lan mooy rule of law and democracy. In England dañ am special code boo xam ne a police officer balaa mu la arrest dafa am an objective ground, an objective basis pour yow mu arrest la. And that arrest, that search si bopam has to be based on intelligence information. Moy ne ni jox na la information ne kii search na wala mu ngi amee drogue wala mu ngi amee tay soo ko stopé nga search ko di nga fekk in his possession mu ngi am that prohibitory weapon. Léegi ban legislation lañ change in 2024 2023 2022 pour nga mun a protect Gambian consumers loolu wan la. Now, xoolal Africell lañ ñëw si Africell dama bëgg ñu waxtaanee si key issues yoo xam ne muy affect Gambians currently. Let's forget about what happens in 1994, 1996. It's a long history. Léegi xoolal Africell. Africell has been in the Gambia for the last 30 decades. Suma brother moo set up Africell. He was the head of contracts at Africell. The Africell Bunko initiate right from the beginning. I was involved. Kaiser was the managing director of Africell Bunko Star. Africell Belegi. Munuñoo fexe Gambia government munuñoo fexe be negotiate Africell QCell pour ñu muna provide Gambian consumers of 2 million people that are so poor, that are on $2,000 salary per month, 1,500 salary per month, 5,000 salary per month pour nga wax leen ni ñun we cannot offer mënuñ leen di jox authorization pour ngeen di jaayal suñ consumer si credit boo xam ne every 20 minutes 30 minutes mu jeex comme Europe lañ bugga we want a month man dama jënda yow yéen ñu nekk Europe naka ngeen di jëndee internet dañ leen di jox contract service £30 5,000 minutes, 1,500 text message, unlimited internet service. What stops the Gambian government, the executives of the Gambian government, to negotiate on behalf of consumers? Our consumers cannot afford pay as you go anymore. Dang nyojo fixed tariff, fixed data internet, or we close Africell down. Mudem. We close QCell down. Mudem. Fee is a consumer state. Then danga provide service bo hamne is reasonable and it is affordable to poor Gambians. Ki moy Kudem University, ki moy a graduate didn't bag a PhD graduates do you amud ben meaning for Gambia. How many PhD holders are in Gambian government? Ni the top di wax ne I am the pen of the Gambia. You are the pen of the Gambia. You cannot even identify Gambia's problem. Brother, I know the medical services. The ambassador, the former ambassador of the Gambia, Afrique Med Lagano, with all the service he did for Gambia, dafa febar
mu dem AfriqueMed bu mu defee AfriqueMed detain ko fa buñ ko detainee for more than 4 days mënuñoo identify even the correct diagnosis ñu charge ko $45,000 famille am fay ko buñ xamee ne léegi kii dee rek moo ko desee gars yi transfert ko pour mu dem RVH si yoon bi la gaañoo koo xam ne he was your own diplomat. This was his last moment in the hands of Gambia. Yomal Kiam dina hisabante the managing director of Gambia. But Ligi, as a government, take Europe, Sunni Day. Man, I work in a way area being a we deal with corona inquest. Sunni Day, Dangade postmortem, not find the cost of death. Suday, you hold whether it's medical negligence or the cause of death is natural. Because lutahamoy, that is the only way being the government be dina muna hamne the healthcare service are providing the right healthcare service for the public. But you speak in a Gambia ni dena ende san an konyana you tieko you dem bury. My friend, that should stop. A public part of the requirement pour nga jox a private healthcare provider license. Moine one that private healthcare dafa wara am all the medical facilities yi nga xamne mom nga soxla tablet live provider bi am ko tablet live tablet Wow, number 2 all your records will need to be recorded electronically. Yen ban deka ngeen nekk yen bi nekk Europe ñi nekk Sweden yen a nekk America. When was the last time Europe new record a patient record on paper? Gambia from 1965, Beligi, we are recording medical a patient's medical history on paper. Bro, doguma la de. Bro, ñun dañoo caaxaane nit ñi de boy. Bro, haral bro. Yàlla daf ñoo hisaab boy, duñ dem jannatul firdaws boy because we are playing the people's life, my friend. In the reality, Gambian be struggle. Last 200 mu jënd ko credit. Sometimes official dang dee dugal credit bi disappear. For customer service bi kenn du la mën a jox a credible explanation. Ñu ngi jël ay millions of dollars di oo yu sundur pour mu ñëw di place Gambia. Mané sëñ bi ñu ñëw suñ dëkk bi. Loolu mané sëñ bi ñu jël suñ dëkk bi jox ko foreigner yi léegi di dox ci digg streets of Banjul di ñu rob di ñu rey. Look at the incident that happened in Badibo. Naka la Gambian mën a nekkee in the police service mu seetaan li. Naka la Gambian bi di nekkee in the Minister of Interior mu seetaan li. Naka la Gambian bi di nekkee a member of parliament mu ragal yàlla muy seetaan li te yéen discours leen li. Est-ce que lii dina am in Sénégal? Malmo, allow him to learn. Malmo. This one is interesting. Allow him to learn, please. Bro, ngalon bro, nyinga mi fodeng. Mbatu, nyinga mi fodeng mfongo jarta jele. Mfongo jarta jele, lafta jele fola. Nata Gambia nyiye mimbe fodeng telefono eka sana eka kreto saka disappear. Five biram yantiko, right? Kurango saka aka disappear. So Gambia Masiko, mange deglu. Gambia is sick. Gambia is sick everywhere. It's like a wound. It's like it can just fall off. Balen majekali better point. Pura, you're responsible for regulate QCell, Africell. Pura, they send directors. They are one of the highest paid directors in the country. Do you know that? Explain. Directors of Gambia Competition Authority, they are one of the highest paid directors in the country. Beleji directors, Mununyo Tawa Africell Accusel Nyelene Nyun, pay as you go tariff, Munatunko, we want a monthly base, fixed data, fixed minutes, fixed text message for a consumer, if not doing you send license. No, bro, maybe they don't need to do a monthly one, but they can bring the tariffs down. Because stop you. So why monthly? They are making so much money. They provide a fixed data tariff. Yeah, the providers in Western Europe, in Africa, are providing fixed data tariff. You should be able to provide a fixed data tariff.
But pay as you go is not affordable to a Gambian consumer who is on an average salary of between $1,000. Nyata $1 million is la Africell di spend the host Yusundu. How much $1 million is la Africell the help the youth? Okay, let's come to Sanyang. We are talking about services. Now, lunyara def moy. Part of the condition pour you renew a license as a private care provider, fee, danga wara indemnity insurance cover. Binga hamne, if there is any negligence claim against the trust, the innocent party can bring a claim against the trust pour nga jox len compensation. Nyata nit ñoo dem barza. Government be careful pour def inquiry into either AfricMed, either into Lamtoro, pour gisne the service bunyo provide, they charge you a lot of money. So they may send kiri. I went to some of their compounds. Kon to kon kirlinyam. They build apartments after apartments internal. Some of these people I know personally, and some of these people I confronted personally. You are sitting on millions when you cannot provide quality healthcare service. And the last point we mentioned, I would say Bendeka in Europe, England fee sofineke, government bi ñoo amé walum import medication. Medication bi dañ ko jël ñu bàyyi ko ci loxo naar yi bàyyi ko ci loxo indian yi di ñu andil cheap drugs yi nga xam ne meeting international standard ñu ko jaay. What happened with the incident of those medications yi nga xam ne moom lañ order from India? Ñaata nit ra rey in Gambia? What has come out of it? Anything law hamne public interest la, they brush it under the carpet. Ñu jël Gambian lives, ñu gis ne is not a valuable life, su dee demal nga beri ko, su amee arjana baaxna, su demee jahannama baaxna. Wallahi al-azimul a'la taala, amut anything law hamne moo gën a unpatriotically. Amut dara loo hamne moo ko gën a nekkati baakaar bu gën a rëy si baakaar. How many people do we bury every day? Suma bella sister in AfricMed 3 months ago, tonsillitis reclam, mu dem guy defal ko wrong operation. Ñu wara defaat a second procedure on mom. Buñ ko defalee operation boobu noonu, ñu bàyyi one of the surgical tools si moom mu dee. What come out of it? Ñu ne deena, waxtoom jot na, anjil ñu yóbbu ko, ñu dem suuli ko. Is this what happens in Senegal? And they are our neighbors. Gambian is Sibopam no complicit in this wrongful murderous acts. Gambian is Sibopam no jails. Let's talk about the Nigerians. And these foreigners, they have increased the level of crime. Recent arrest in Banjul Sibitiki Narbi. Narbi Ubibitikam. Guy ambusko agon. Nyobu $1.5 million. Ñu dem Badibu ñu duga si bitiki naar bi yóbbu xaalis naar bi sut fa ñaari xale after bu ñooñu abscone si la ami soga wara ñëw. How is our life sitting? Ngeen ne Gambia has decided. The slogan should be, Gambia must decide again. Dañu wara print t-shirts on our backs ñu binda fa ne Gambia must decide again. Because Gambia has never decided from 1965 up to date. Gambians has let their country down. So they made Tuba just recently, ñu fa bill a multi-billion pound sterling, multi-million dollars CFA healthcare facility. Ñoom ñoo ko defal seen bopp. Ñoom ñoo ko bilal seen bopp. School, ñoom ñoo ko bilal seen bopp. A library, one of the biggest library nga xamne deputy pope bi mu ngi fa jóge just recently. Senegalese come together as Senegalese, ñu discuss issues of interest, of concerns as Senegalese, mu jaral leen ñu jël seen own xaalis ñu duga ko ñun luñ dee jël suñu xew yépp si xew lañ ko dee def. Andi ay Youssou Ndour, andi ay Wali, nga andi leen si dëkk bi nga pump ay $1 million si moom. When innocent Gambians, amna Gambian yo hamne they cannot even send their children to school. How many charitable trusts do we have in Gambia? Finga hamne so buge leka mun nga fa dem ñu provide la leka. Adam,
yàlla subhanahu wa ta'ala lan la wax si alquran mu ne kaay ma wax leen tiyaabo bi nga xam ne moo ëppa si tiyaabo yi pour ngeen njëkkee wante si mooy yatim wala miskin bi nga xam ne mu ngi fa toog si këram di jaaxle ni ëllëg lu ma war a lekka nga dem nga jox ko li mu war a lekka ñun dañ war a put on hold to lifestyle because amuñ dara amuñ security amuñ industries mënuñoo create employment opportunities for our people ba pare Gambian bi lu mu am trans bu mu am mu ne lifestyle we need to ban those Youssou Ndour ku bugg a entertain Youssou Ndour entertain ko go to Dakar bañ defar suñu réew bañ establish industries yu mel ni Sénégal den ñu mun a invite Youssou Ndour muy ñëw tega one day ngeen di ekkati ay $4 million di ko jox when Gambians are sitting in the street drinking ataya when Gambians are in the street the cause crime when Gambians are in the street smoking cannabis yéen kan ngeen foog ne moo war a develop Gambia look at the quarry bu nekk in Gambia yaa ngi jënd benn cubic meter of sand for $475 from $375 ñu set up Gambia Competition Commission ñu ne Gambia Competition Commission ne creatal the Gambian consumer a fair deal ñu dem creatal ñu a monopoly nga xam ne there is only one single sand provider in the Gambia and cement import truck driver yi dem ñu strike faale wuñ leen ñu ne leen ne bu leen yokka price bi gaa yokka price geology mënuñoo negotiate suñ own resources gauge how much cost nga need si gauge pour pump sand out of our sea di ñu ko jaay for $475 xaalis boobu noonu yëpp is going to China a third world country the smallest country in Africa the poorest country in Africa ñun soxlawuñ benn Chinese investor mu ñëw suñ dëkk xam nga lan lañ soxla Gambian si ñëw together put seen resources together quarry boobu noonu ñu employ for Gambian xaalis buñ am mu stay in the Gambia ñu create more industries we have sell everything that we have géej bi jox nañ ko Chinese yi sign mining bi génne nañ ko Sanyang yaa has so much unemployment ñu jox ko Chinese yi every day ñuy jël hundreds of dollars di ko convert di gën a devalue suñ currency bi di ko yóbbu in China when we are still in poverty we are blind ñun dañ jël a blind man ñu jox ko to be the captain of the ship waxuma la duñ agade waxuma la fuñ jëm duñ fa agade waaye dinañ guddee de te si guddee boobu lañ nekk depuis 1965 ba léegi ñu ngi guddee this is the year of change pour Gambian nga toog asamboka nga ne ko dëkk bi yow est-ce que yow nii nga bëgg dëkk bi demee ngay eewu suba di toog benn place di naan ataaya suñ jigéen ñi nag fori na yaa ngi leen téye di leen def lu leen ne da talinding man talinding su ma fa demee daf dee mel ni ma bom talinding su ma diggante ak yàlla when I see those Nigerians nonsense fayuñ tax every day man I have some of them friends ñu nga xam ne xuloo naa fa ñoom ma confront leen personally andiwuñ benn value si dëkk bi lu dul immorality drug trafficking boy sëñ bi immigration dafa am mérite yéen mi nekk Europe booy ñëw Europe naka ngaa ñëwee Europe dangaa won ne am nga njëgi ticket dangaa won ne dangaa dem jàngi yi dangaa wone ne soo demee Europe am nga fa liggéey dangaa soo accès Europe dangaa won ne fii mun nga fee toog you contribute to the economy you pay tax you pay national insurance dëgg la wala du dëgg why are we allowing free movement of people ñu ñëw into our country without satisfying any merit we don't keep any records on paper nga jël ay school drop outs di leen def police officers yéen do you think the duty of a police officer is a small role Gambia rek laa gis ne duty of a police officer is a small role someone who arrests someone who detains someone who investigates someone who looks at evidence to see that there is realistic prospect of conviction nga andi ko before court nga jël a lunatic person nga jox ko that position ñuy taxaw fu nekk di naan ataaya Sénégambia go to Sénégambia nga fekk para ngi taxaw seen popcorn 10-20 para ñu ko toog di naan ataaya when people are dying at night when people are being robbed in there no patrol system no amuñ benn communication si ñoom
Lee is the most dreadful government of all government. Man, politics has Bro, never they don't even have a been radio. my interest. They don't Man, even have a Dawa was radio. my interest. But for the first time this year, man, Dawa, politics, dafa anda. I am a law graduate. I am a lawyer. I've been a consultant. Ligeda Gambia Tourism Authority. So then, I was their chief inspector at the Gambia Tourism Authority from 2004 to 2010. Guy, you must scholarship when you studying. Suñ déggé suma voice ñu ne la kuy wax dégg nañ ko bu baax ever since dañ bugg suñu réew but what I have seen in Gambia musuma ko gis. So ala man dafa am benn question bu ma la bëgg a laaj. So nga foog ni yow suñ problème yi ni ñu nekk di face ni yow ala as a Gambian nga foog on with all these leaders that we have yow nga foog ban leader ci leaders yi suñ ko joxee suñu réew 2026 tay problems yu bari dinañu ci mëna génné. Essa is the only fit individual here. Gambia, they always miss the opportunity to elect the right person. Sëñ bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam balaa yàlla di ko yónni daf ko ne iqra bi ismi rabbika alladi xalaqa aaya boobu moo njëkk a wàcce si alquran mu jàngal ko nooy demee si nit ñi Senegal, look at the politics in Senegal. So leadership taxawee ñu wax ñu convince la ne kii li moo wax idea la esa meet na full requirement o esa xool ko during the TRRC dafa mel ni TRRC bi daf ko jël personal as a citizen daf ko naxari the things that happen daf ko naxari ba nga xam ne esa was using his own money and his own asset di ko compensate innocent victims. Tay ESA dafa am international appointment. ESA is well enough. ESA salary bumo an. It's like some of us in Europe, $20,000, $25,000, 10,000 or 15 opo. Kon ESA nyakut halis ESA pensionam for the rest of his life. United Nations pensionam can more than serve him. Kon then why would ESA turn around? By political appointment, by his lucrative job to come and go back to Gambia because ESA cannot just close his eyes to the things that are happening in the Gambia. Man suma bopa, people have been forcing me to come into politics. Dipitami jame. No. Manelene because man dama hold a credible individual. Madama mo mahamne key can deliver and ESA more fulfill that requirement. Nyatali requirement yonte bi sallallahu alayhi wasallam mune sen rew mune wa mune bulen ko denka ken ko xamne is a poor person mune why mune because li ngeen ko denka mom si bopam daf ko soxla. Kon ESA amongst ESA has the political connection, international connection pour connect Banjul immediately you put ourselves, our country on the path of development. Our situation is beyond explanation. Man, foreigner, if he said they confront, you know what is going on in the Gambia? Who is this president? What is this? For the first time, people in Europe are aware of how poor our leadership is, but they are also aware of how well Senegal is doing. Hold Senegal, nyata millions of barrels lagay extract from oil. We have the same oil grounds in that sea. What stops the government from prioritizing that oil exploration as soon as possible? Lolu moneka the number one agenda. Sonko lola def the number one agenda ne nañ buy loan low liggéey nga fay ko bor. You extract that oil immediately. You dem Senegal industries yi ñi nga xamne they are already established there. Muy dulin lawo, muy soble lawo, muy anything lawo ñu ne leen we want those subsidiaries in Senegal. Government bi jox leen the incentives ñu establish boy si muna jóge si strasa bi di dem liggéey day shift à night shift comme Europe airport bi ñu liggéey ko ñu liggéey di runway pour more flights ñu muna ñu turn Gambia into a Spain-like destination. You provide security for ñi nga xamne they are retired ñuy muna ñu Gambia. Look at Spain fum neka ni ñaata demand neka in Spain for tourism. Why? Because dafa am security.
Why? Because dafa am safety. How can you interact international investors without security and safety? And President Jammeh, you know them. This was the first thing he highlights to President Barrow. Munako bul musa compromise the security of the state. Dila raw broad daylight. The second point, moy policing system bi Gambia ni duñ ko bàyyi si loxo state bi de dañ ko war a devolve state fii in Europe the policing system is devolved. West Sussex dafa am own police constabulary nga dem East Sussex dafa am own police constabulary ba pare inspector general bi di monitor ñu xam ne Serekunda ñun dañ am suñ own police unit. Each kër in Serekunda they contribute whether $100 or $200 for the fuel of the tourists, for the police, pour ñuy patrol. We cannot leave it in the hands of the state. It's about time Gambian tamit to chip in. You gis ne ñun suñ security and our safety is our responsibility. It's not the responsibility of central government omino. Ba pare luñ mëna def comme Europe nu mel, each area dafa war a nekk under the responsibility of a municipality. Brikama Area Council wala Serekunda Area Council ñoo war a jël responsibility boobu noonu. Police is under their funding, even though they are answerable to the Inspector General of Police. Lii mooy the modern policing structure. Wow. Ñu jox police equipment, ñuy patrol, ñuy dem round. First of all, pour nit ñi mëna am security system. Everyone is scared. Man hamna, man including myself. Dama ne, why would I go to a country ba nga xam ne I'm going to be robbed? Denka to scrutinize the executive, to hold them to accountability for their responsibilities. Deguñ sax parliament ñu wax ci dara. Because well, I bunch of ignorance ñoo nekk in that parliament that cannot even interpret a legislation. Gambia dañu wara change. Dañu wara change the constitution pour wane ne that person who is going to sit in parliament has to have not only a degree qualification but a master's degree qualification. Saying the parliamentarians travel to negotiate with other educated people. Some of these ministers, you might deglu interview, and these advisors, I will be even embarrassed. I will be even embarrassed to sit them. Foreigners need to talk to negotiate. Do they even know how to negotiate? I don't think so. So we are making a mockery of ourselves. Ya Allah subhanahu wa ta'ala lalawa. Ya Allah subhanahu wa ta'ala mi andi change. Ya Allah subhanahu wa ta'ala muy dimbali. Ya Allah mune duma len dimbali mukk. Duma change sen situation mukk be yen ngeen change. Kon Gambian si dañu wara change. Dañu wara waxtaanante tête à tête. Nañ génnee violence. Violence to andi change de. Nga toog ak sa xarit nga ne ko sëñ bi xoolal dëkk bi ni moo demee. Élection buy ñëw nii dama bëgg ñu waxtaanee si. Sa vote kan nga ko mën a jox. Essa Faal nga ko mi nga mën a jox ki nga xam ne moo ñu war a andil change, génneel ñu oil, andil ñu fi industries, andil ñu fi security and safety ba nga xam ne ni ñu nekk Europe and outside mun a ñibbisi ñoo toog seen biir rek. Loolu rek laa bëgg am pour wax. Ala. Waaw. Ala suma wolof seetlu noonu. I'm so grateful to meet you as a person. Thank you. And definitely, I have nothing to say. You say it all. I'm coming to sleep. I said, I must talk in this platform just to thank you. Thank you. Even if at all this is your last day, may God forbid, but you contribute for the nation, and I will never forget you. Thank you. In my life, my heart is touching. Even I'm in UDP. I think you convinced me today to change. Thank you. To be in Ensafal, to be honest with you. Thank you. Because, I'm emotional. I bring tears,
Thank you. I'm full of joy, and I thank you. And Nation. I respect you definitely, and Yes. I want Yes. to, as a brother, we can exchange numbers. I add you. Yeah. I have nothing to say though. I'm just emotional. I'm full. Mm-hmm. My heart is so full. Even I'm in bed, I want to sleep. I cannot sleep. Mm-hmm. I'm just listening to you. Your words is touching. Mm-hmm. Mm-hmm. A human being. I always talk in this platform. I said, God give us 5 common sense for each and everyone to think. Mm-hmm. If human being is talking, listen what that particular person is saying. Even though you say 10 words, if at all, I can pick even one. It is very, very important and vital. But I'm going to thank you once again. And I add you as a human being, as a brother. I respect you. I honor you. I want us to be friends as family. No problem. We will be friends. Definitely. I'm so full, I don't even know what to say, but once again, thank you very much. Absolutely. Yes, you can add. Thank you. Inshallah, we'll exchange numbers. It's no problem. Yeah, Allah, yo, they like this is what I said all the time. Patriotism have to be in each and every Gambian. Yeah. You see the pain, you see the point, and you see the solution too. Yeah, digga. And all the things that you said will really, really, really help the Gambian people. This is what we need. Understanding and where our problems is and how to tackle those problems and the solutions for all those problems, brother. Wallahi lazim. This is what I said all the time. We are failed state, so we have to rebuild our country back from foundation. So yes, the important boa. Take America fee. We only pay every month $30, $25 phone bill. Yeah. And you can use your unlimited internet. We can attract more investors to the Gambia, but only if we have the right structure in place. More international investors are ready to invest in Africa. If you go to Uganda, if you go to Kenya, there are international investors, but there are requirements that we need to meet in order to attract international investors. And the foremost of those requirements is that we have to have security. We have to have modern international financial structure system. I did not even Yes, and a DJ. We cannot have a direct payment system, which, from a financial strategy point of view, it encourages money laundering. So Gambia has even begun development. If you're educated, if you know what development is, you know that Gambia hasn't even started. That is why you will not see a single international company that is established in Gambia apart from Standard Chartered Bank, because they've been there long enough. We don't have the structure. We don't have the merits to attract international investment. Forget that. Go to Senegal and you will agree with me. There are thousands of international companies in Senegal. There are thousands of international investors in Banjul. Gambia, Gambia rapid. Each and every Gambian, this is a state of emergency. What is that state of emergency? We need to bring change as soon as possible. The benen point sabu mo bëggoon a add sax mooy xoolal jigéen coono bu ñëw coon da ngaa sëy ak jigéen ten sëy tas léegi yow njoboot bi yow yaa ko amee sa responsibility la yow yaa leen jor fii Europe la fi nekk dañ am lu ñoo ooy child maintenance system. As long as yow yaay papa bi ñaari option nga am benn nga jox sa ex jabar xaalis bu moo amee xale yi o ñu di dox ko si sa wéji si waaye tey dangaa jël jigéen nga en ko fukki doom ak ñaar xale yi. I have stories of people that have called me ñi nga xam ne they are in the same situation as I'm talking to you now. Nga ama doom bi ñetti doom nga dem taka seet nga bàyyi ko ñetti doom nga ne doo ko fay luwaas nga ne yow $8,000 nga war a jox xale yaa ngi ne la ñu ngi toog si kër bi for the last 2 years mënuñoo dem school. Loolu yëpp is happening under this government. Lu tax
nit ki du xëy rek mu dee Gambien dang dee toog rek léegi nga dégg nit dee na fekk dara naxari reyu ko lu dul toog di xalaat ëllëg moom naka laa ëllëgoo then government is very important because government mooy creatal nit ñi opportunities government mooy noppal nit ñi this government you cannot get a single support from them ban dimbal la ñoo am from this government ana ban charity body moo nekk Gambia boo xam ne tey lu dul nit ki dem saraxtu wala nit ki dem taxawaalu tey ana ban facilities lañ am in Gambia foo xam ne tey bu nit ki soxlaa ndimbal mun na faa dem te every day ñu ngi jël ay millions di ko jox géwél yi pour ñu dem raaw we need to change our way of life we need to change our thinking suñ fogee ne Gambia government moo ko develop ndax nañ suñ boppa de Senegal half of the entire development bu nekk Touba yëpp Sénégalais yi seen boppa ñoo ko def not a single government money moo dugga Touba demal nga question anybody ku fa nekk Touba waa gaañi ala maa ngi laa nuyu gaay ba nuyu leen yéen ñëpp di leen seet di leen ziare Yaya Jammeh ñoo jël xale yu ndaw yi teg leen ñoo tam tey ñoo la nga amu baro soo gis nga ñooñu yëpp dañ leen war a tegee boor because ñooñu nekkaluñ fa Gambian seen boppa lañ fa nekkal Gambian bi na xam ne moom mooy teg njiit bi jox ko 5 years ne ko liggéeyal ma bu la liggéeyalut ñëpp ko saxac am nga right bi sa right la bu la ko kenn aayee yaa moom sa karta tegal loo ko nit koo xam ne danga ko teg mu xiif loola wala nga war a faju di dem mu you know moom su njabootam buggee faju mu génne leen dëkk bi because xam na ne am na ko mu ngay jël sa xaalis bi di yóbbu njabootam si Europe gi mu dem faju ji yow nga dem sa lopitaan ba lal sax doo ko am si suuf ngay tëdda you know ba pare yow ñun Gambian bi mu war a toog xalaataat gisal MP yi booy yow MP bi ñu ngi laa fay de yow sax nga ne ñun si xaalis si taxpayers yi dinañ la fayal mbindaan dinañ la bu yàggee sax booy ñi seen box si sax dañ koo claim of course no trust me boy ay allowance si ñoo claim Five-gram do dem nando five-gram tay say nga de suma sister no because do dem muna understand boy ñi luñ de claim allowance si ñe ote problème bi mooy waaye Five-gram gis nga li ma la wax naa ko gom sa boppa fii ma ne we have passed the time of coming onto TikTok di try pour dem naani ndox if we cannot come together to solve this problem let's leave the politics alone because ñun fi mu nekk ni fuñ toog fii ku nekk di mar ndox di naan nama soda di nama vimto di nama loo naan yo ak Malta loolu yëpp dafa amut solo wala nga naan xalaat coconut bi nga dem lekka wala ban mbaxal la ñoo tooga pour nga lekka it's enough it's high time ñu put suñ hands together ñi nga xam ne nekk si come together you united as one ñu teg suñ country bi baax yéen ñëpp a ngee soona di ñaaxa man Adam Diba mi ngeen a gis ni politique Gambia bi duma stress duma yóbbu anywhere dama dee déglu gaay ku nekk liñ dee wax xam naa li ñoo wax te gis naa li ñoo wax waaye wax bi suba be guddi si biir TikTok bi I'm not going to do it dama work on the cover ñi ma liggéeyal ma toppatoo suma soxla yesterday ku nekk a nge was celebrate the 60th Independence Day man maa ngi ñaawal nit yi ma ne leen loole na jooy ñu ne mbuuru am na fuur boo xam ne dafa am fayda mu ngi jaay mbuuru yi $8 nit yi ñu ngi ko jënda di lekka ngeen toog fii di jooy mbuuru di toog fii di jooy 60th president election toog si TikTok bi di tàccu di fecca Baro di gis seen idea si di gën a strong dem leen ñu ñëpp ñu ñëw together ñu tabaay tàccu bee fecca bi ñu nekk together ñu jël suñ country bi moo gën ngeen a wax di mar di ut ndox boole na naan démba benn honorable politician Mari Sok ñëw na mu wax lu baax buggu ñoo dégg jigéen bu jànga ñoom nañ jël góor yi rek ñu toog fa di am biir ñi di taxaw si plateforme yi di nelew te mënuñoo yóbbu country bi mu dem si kanam ndax ñun jaama moo ñu dal Mari Sok nga yóbbu bug soo xam ne kindergarten ak ay primary one ak stuff ñoo ko muñ yow nga nekk ticci Gambian bi nga ñëw taxaw foofu nga ne bug bi xale yi mënuñ see jàng te yow ticca bi sa boppa se xamuloo bug bi lim wax nga jël
si page side beneen góor mu ñëw mu ne books yi soo ko yóbboo si school bi teacher yi sax mënuñ koo read ñu nekk fii si biir toog bi di wax every single day mënuñoo xam naka la ñoo dimbalee suñ youth si mënuñoo xam naka la ñoo dimbalee suñ jigéen ñi nga xam ne ñu ngi nangu seen table yi marché te mënuñ leen a tegal ñun ñu ngi toog fii di dajale xaalis di seet naka la ñoo dimbalee ñi nga xam ne Ramadan pour ñu lekk mun a dunda wax ji bari na te action bi bari wut yéen a ngi am ay activiste dem leen ñu dimbale leen ngeen indi human rights si dëkk bi ñu mun a jël suñ dëkk bi baax man lu nga xam ne daf ma sonal nekk di wax suba bi guddi suma wax du dee ne moo tax ñu bari suñ pare ñu dem ñu toog ñu discuss ma waaye li ma leen a wax dëgg la bàyyi leen wax ju bari ji ñu united jiital ki nga xam ne moo mun a yóbbu dëkk bi fi moo dem you have to be educated to be a president but you also have to be street smart ñun 2026 mu si round corner bi soo nogee bunta bi 2026 agsi na ñi nga xam ne ñu ngi election président si ñu ngi toog pour am 4 years ñooñu ñu ngi liggéey naka lañ faa génnee kooku 4 years lañ am ñun ñu am 1 year boo xam ne c'est mutut still du ñëw pour wax action wala ñu ne tey def naa groupe bi they are doing strategy plan they are figuring out lan la suñ dëkk bi need pour ñu dem si kanam but every single day we are getting thirstier and thirstier man nag duma si coow be sonna li ma wax dama koo wax ñi ñu war a njiit mu fa 19 nit léegi nekk na 20 nit mënuñoo taxaw si benn dëkk bu ndaw bu nga xam ne ñeen dañoo taxaw pour président ba pare soo buggee sa dëkk you have to die for your country if you don't want to die for your country or stand up for your country what are you talking about what are we talking about ku nekk yaa ngi wax ku nekk yaa ngi tooga yaa ngi teg ñi sànni jimbo bi si benn cin bi bari na te mënuñ koo yekka nañ leen seet li nga xam ne moo gën suñ dëkk moo ñoo njëriñ ëllëg sibit suñ taxawee ñu ne we fight for our Gambia because dëkk bi nga nekk yow yaa ko moom nguur bi moomuñ ko président bi moomuñ ko te soo leen taxawee pour human rights dinañ leen dimbale waaye xale yi liñ ma wax ñu ne ma su leen amee protest xale yi ñu dem taxaw foofu mu ne ma nga gis Macky suñ nekkee yow ben gis gaay ñu génn nga gis ñoom ñëpp a ngee dawa seen tubéyee seen caay xale yi ñoo ko dee wax so yéen Macky ngeen jiital xale yi ba pare suñ génnee pour reer la ngeen daw man leen may leen ma man léegi tey ma ñëw inshallah ñëwaguma suma doom yi ñu ne ma yow xaaral ñu teg la fi because li nga wax si TikTok bi soo aagee Gambia dinañ la dóor maa ngi toog jàppa suma ñaambur ne teg waaye man xam naa actions ak naka la ñoo defee ba pour win jëkka wax ji bari na tàngaay bi bari na xiif yi bari na maral bi bari na feebar bi bari ndox waaye nga may ñu wax feebar bi bari na Gambia AIDS baa ngee ñëw xamul dara drugs yaa ngee rey suñ nit yi ñu toog si biir TikTok bi di wax karab yow Butterfly dama la nama tuuma la bàyyi ma suma jaama goodbye okay mala ro so ma namee rek dama naan lu bëri salaamaaleykum ma moom duma la bàyyi maa la tiye DJ na naka family bi naka ñëpp naka suma ex in baax na daal léegi ex nga baax baax na daal anti bi moom yaa ko defa kii suma doom la bàyyi leen ko kii lu ñaanal kii ko mel de guna wérgum yaram yeah but I love you guys amen so that's it. We love you just too. politics. So kuneka na support for more support, you know. So that is it. That's life. Okay. Man luma gena jahal fini mo neka ante marisok egg na fi. Wana fi lu bari. Lo xamne lo la Gambia nit, non la Gambia wara demee. Ante marisok taxaw na fi mom mu ngi ni mu ngi laajte bopam mom mu ngi joxe bopam ne dafa bëgg pour mu taxaw ñëw na fi ni mu indi fi solution yu bari ñëw na fi ni mu wax fi wax yu bari yoo xam ne am na yenn wasa yoo xam ne suuli na ko yoo xam ne Gambian si xamuñ ko waaye still la ñun Gambian si man ma fa ne ñun ñoo am problème because ñun ku ñëw mu wax duñ dee bëgg a déglu ñun dañ dee bëgg a gis ne fu riir bi bëree rek foofu lañ dee bëgg a daw and in the end of the day suñ félee ñooy dellu si waati baak ñëw di jooy te fekk ñoo ko utal seen boppa bu Jawara doon taxaw fekkee ma tay mi Jawara man xaw ma foofu dara Yaya Jammeh naka la doon politique ñi ñoo doon ñëw di wax du dégg Barrow fii nii ñiti ñëpp a génn fii nii di wax ne Yaya Jammeh na dem
Barrow na toog Yaya Jammeh na dem Barrow na ñëw dugga na fii lu nekk def nañ ko fii ni ba ñu toogal Barrow toog na benn 3 years defu dara ñu wax ne Barrow defu dara ñu ne munut nañ ko may chance mu ngi soog a dugga Yaya Jammeh lu mu yaaxa dafa bëri foog mu defar du loo leen wax ñu mayaat ko mu dem ba 5 years yi lan la def mu sampa dindam so from foofu noonu Barrow léegi ëpp na ñi doole isn't it so léegi man suma président man Anti Marisol génn si na mu ngi wax loo xam ne loolu noonu mooy yóbbu Gambia kanam dem na ba mu fi wax ne éducation bi books yi indi na fi book boo xam ne kindergarten moo nekk like nursery school like yeah yéen ñoom Gambia si boppam teachers yi kindergarten si boppam ñu ne xale yooyu noonu mënuñu read book yooyu noonu those books nekkut pour ñoom pour grade 1 lañ kon ñu xam ne Gambia dellu na gannaaw an ban façon président lañ bugga koo xam ne kuy ñëw koo xam ne dafa indi ay books mu yóbbu ko si kindergarten ñu koy wax ne yii nii pour grade 1 la kooku accept loolu noonu ndax loolu neex na waaye mu ngi ko fi wax de si diggi ñaata nit ñu ngee déglu but they are still ñeneen nit ñoo xam ne ñu ngi si ron comments yi ñu ngi nekk di wax lu leen neex lu leen saf gis nga nit suy wax buñ ko dégloo xol nañ ko dégloo xel even though ànduloo ak moom sax waaye suy wax su fekkee dëgga la nangul ko dëggaam bi because Gambia la gis force depuis démba benn tey mu ngi génn di wax te lu mooy wax yépp si luy dem Gambia la luy utali Gambia te yàgg na di génn di wax te saa yu nekk ñit su taalee life dina eeg foofu noonu gisut ne boppam ne man lii la o man lii la dafa eeg foofu noonu amut luñ ko dut wax si comment si waaye benn tey dina ko giifal nangu ko parce que moom moon ne dafa génn si pour mu taxaw waaye man Gambien si laa bëgg ñu bàyyi seen xel bu baax ñu xool bu baax ñaata nit lañ teg ak naka lañ politique woon ñooñu noonu naka lañ taxawale ñooñu di same nit ñuy taxaw fii tey dina wax Barrow Yaya Jammeh must go ana Gambia has decided anañu waaye tey kenn déegut leen te bokk na fii nii 1 or 2 people ñu nekk fii nii ñoo xam ne benn tey ñooñu jural Barrow léegi ñu ngi ñu bëgg a juralaati leneen nañ leen di déglu bu baax su fekkee dañ bëgg a leader bu baax dañ bëgg a leader bu correct dañ bëgg a leader boo xam ne daf ñoo yóbbu si yoon leader boo xam ne kooku noonu jëlut gis ngeen Anti Maria dafa strict ñëpp xam nañ ko sax ba ñeneen dañ daw ne su dee wa daf dee waxee xool dafa gaaw nii dafa gaaw non it's a leader te leader noonu la war a demee because sooy demee noonu ak sa liggéeykat yi rek sa liggéeykat yi duñ def nonsense sooy demee noonu ak sa cabinet doo fa am cabinet yi mbaxal kon nag nañ leen bàyyi suñ xel bu baax a baax ñu xool 2026 mu ngi nii si koona bi fii xuloo jaru fi xeex jaru fi defante jaru fi xasante jaru fi gis ngeen seen comment ñooy comment nii ëllëg dañuy toog ñu réccu ko parce que ëllëg kenn xamut kan la yàlla rek a xam waaye suñ waxee Gambie ñun ñëpp a bokk a Gambie dañ war a join hands together même sa bokkuñ benn parti bu ñooy support sax but nañ leen join hands together ñu xool man suma parti leader lu mooy wax yow sa parti leader lu mooy wax keneen parti leader am lu mooy wax ndax benn la na méngoo na ndax loolu lañ bëgg a Gambia dem su nekkee loolu lañ bëgg a Gambia demee ñu seet naka la ñooy doxalee loolu noonu ba indi loolu noonu moo jar daal suma parti leader su waxee ñu toog ñu xas ko keneen parti leader am su waxee ñu taacul ko. And in the end of the day, party leader boobu su feelee nga expect ne man Butterfly dama ñëw taxaw man ma wax lan comme tey nu ñooy taxawee nii di wax Barrow ñu ñoo ko fi cuusoon de duñ ko bañ te tey ñu ñoo waxaat ne bëggaatuñ ko fi te tey ñu ñoo ko mën a génnee foofu noonu bonte nañ leen ubbi suñ boppay ak suñ bëti bu baax ak suñ noppay bu baax ñuy déglu political leader lu ñooy wax fii nii Halifa Sallah fii amut lu mu fi waxut amut lu mu fi defut ba tey mu ngi nii ñaata yees la am tey kana ko faale parce que xooluñ Gambia force suñ xooloon Gambia force ni ko noon tey my smart daughter ni kon Gambia éega na fan la war a éega waaye xooluñ waxam gis nga lii moo ñu dee sonal tey suñ toogee ba last minute ñu réccu ko ñu soog a commencé di ñëw ñuy wane ne we have a big chest to open and talk and nekkut ne loolu mooy yóbbu nguur ne leen ko starté bu ñooy start ne leen ko starté su suñ oncle Halifa lan la indi si dëkk bi lan la tegal si dëkk bi lan la wax waa dëkk bi waa lan lañ dee wax xaalis bu génnut yow doo toog so foog xaalis foos oncle Halifa politique ne noonu so dafa ñëw pour ñi ñi xam lan mooy sa fiico ëllëg moom loolu la ñëw pour liggéeyal
ñëwul pour liggéey la jox la tey ëllëg nga toog di torox non xoolal léegi foo dem dafa ruslu si Gambien bi ñun assez Gambien plateforme boo dem ñu ngi def GoFundMe pour somebody sick somebody is this somebody is that somebody is that we record this we record that for what fii nii most of Gambian people in Europe fii nii amuñ liggéey nekkuñ di xëy ñu ngi toog o ñu ngi feebar but every week am nañ fu ñooy demee jëli seen lekka ñu ñëw indi ko seen kër ñu toog ñu lekka for free fan ngeen gis in Europe ñu ngeen def GoFundMe for this person GoFundMe for that person fan waaye Uncle Halifa wax na ko waaye still now we Gambians dafa mel ni ñun Gambian ñu bëgguñ dara so ñun tey suñ ñëwee ñu toog fii man sometimes man dama dee moo tax man duma dee bëgg a egg si yeneen plateforme or di politique yeneen yi because sometimes man I'm not a politician in the first place I'm just a supporter maa ngi wax loo xam ne mooy suma mind loo xam ne depuis bu ma dundee Gambia ak bu ma nekkee fii ak lu ma gis Gambia muy nekk di dem ak bu ma duggee si biir Gambia ni nu ma gisee Gambia nii nekk di doxee man loolaa nekk di wax because tey bu dee dëgg rek ñu ne kuy jël nguur suñ ko joxut Uncle Halifa daal nañ ko jox Marisol man loolaa gis parce que Uncle Halifa lu mu def si dëkk bi wax ma liggéey de wax ma liggéey xelal janga kan moo ne Uncle Halifa jangut kan moo ne Uncle Halifa xamul dara kan moo wane Uncle Halifa ne ko di dem di waxal nit ñi pour nit ñi xam lan mooy lan waaye suñu waxee ñu ne waaw jàngum tubaab la waxi tubaab la moom daal angale bi nii olofam bi dafa dëgër dugg na fii génn na fii loolu mooy yóbbu dëkk kanam kon nag 60 years ñu ngi celebrate nañ celebrate ñu dul celebrate nañ toog buñ celebrate waaye man maa leen wax ne gis ngeen suñ xoolutee bu baax indi seen mes la ñuy nekkaati te buñ fi no waaye sa doom bi waxam bi am na solo waaye man tam lu may gis si li ma wax lu am fayda la déglu leen ko bu baax non of course non ak ñoon Daabo ak ñi nga xam ne ñun tuduñ kenn bu leen dugal suma doom bi foofu non déedéet waxuma loolu man li ma wax mooy kilifa nga wax ma meela nga ñoo doon contest depuis non fay biram danga wax ma meela ba nga daaneel mais ma léegi tey ma daaneel su ko defee man tama meñ ñeneen ñu wax du noonu wante danga dog sa yaay de danga dog sa yaay Adam loolu moo tax ma yaay so moo tax let's go waaw man yow suma sister moo tax waaw man tam yow suma sister nga moo tax so man foofu lay waxee so Auntie Marie mu ngi dem fu nekk plateforme fu nekk mu ngi duga di wax in Gambia but kenn faalewut lu mooy wax waaye I bet you ëllëg something su happen moom la ñuy njëkka oo ñu ne waxoon na ko fii fekk balaa ñu ne waxoon nañ ko fii xamoon nañ ko fii nii fekk sori na comme buñ doon wax ne Yaya Jammeh na dem suñ amee xaj sax moo ñu gënal léegi yàlla may nañu nit ak ñaari noppaam bente ñu ne kooku gënut bente ñu ngi oyaati Yaya Jammeh na ñëw man dama believe ne ku nga gëm foofu ngay gëm fu nga believe foofu ngay believe fu nga nekk foofu nga nekk man Auntie Marie laa gëm moom laa believe and am naa faith ne dina win man that's in me mu winut man si man win na because lu mooy wax rek doy na ma te doy na lot of Gambians so ma close foofu noonu thank you DJ waaw jërëjëf ex-wife sa wax moom am na solo ba pare nit ki gëm-gëm rek nga dee waxee xool waaye gëm-gëm bi nga am gëm-gëm bi nga am ram ama politicien yooyu noonu ñu taxawoon 2016 man moo tax Mama Kandeh always dama ko dee jox crédit dama ko dee respect su fekkee ne gars am na interest dëkk bi at heart ñoom dañ war a xool koo xam ne xam na yëfi nguur boro xamul yëfi nguur moom sa wat fu mu taxawee mi ne balaa élection mi ne moom xamul yëfi nguur mu ne moom businessman la look koo xamul yëfi nguur te ñoom ñu ne jàng neen am neen xam-xam la moo tax ñu war a jël koo xam ne xamul yëfi nguur ñu pousse ko si ñu ne ko ne kaay jiite Gambia this is an opportunity for Adama Barrow opportunity la am mu capitalise dafa jël opportunity bi mu capitalise
loolu moo ñu nekk di def time bi nii loolu Gambia state bu ñu nekk nii loolu moo ñu fi asi man lu ma la wax 2016 ñoom ñëpp dañ waroon a ñëw ñu xool kii moo mun a yóbbu dëkk bi even jógewut suma parti waaye nañ ko may chance suñ defoon loolu ñun duñ nekk si tolof tolof bii nii waaye defuñ loolu dañ jël koo xam ne ma ne si benn office mu ndaw la dee toog musuta liggéey government xamul département si government si naka la dee fonctionner yow léegi yow soo ñëwee léegi dañ la war a explainal te ñu la war a explain ñu ñëwoon si système bi ñooy woon si système bi ñooy ñun doon korop ñu nga ñëw ñoo la war a wane di fii ak fii lii moo fi dee happen fii ak fii lii moo fi dee happen yow dëkk bi nag la moo demee kanam du mën a dem because yow xamuloo dëkk bi suñ koo jox nañ ko jox koo xam ne xam na yëfi nguur xam na yëfi government waaye nekku ne benn businessman la wala benn designer la da nga bugg a nekk président wala benn rastaman la ñëw dama bugg a nekk président look loolu yëfi caaxaan la Gambien si digga dañ war a passé level boobu nag dañu war a passé level boobu bu yàgga ne ku toog rek mi ne dama bugg a nekk président 25 candidate yooyu noonu da war a xool ndax ñi am nañ expérience si government bi even su jaree sax nga war a dem spécial exam boo xam ne sax yow balaa ngaa sot mi sa pipa yi da nga war a jaar exam boobu noonu di nga paas soo paasee ñu mun laa select Gambia ñun foofu leen war a dem man loolu laa gis because suñu la war a am na ñoo xam ne candidat yoo xam ne bi lees su la tee nga leen neemal 25 département si government bi ak la mooy seen fonction duñ la ko mun a wax fi nga gis benn activiste wala benn mosok mu xëy rek am xaalis bi nag ma bëgg a taxaw jiite Gambia xam ngeen loolu waxi caaxaan la lii moo tax ñu si problème bi ba léegi Gambien si man dama leen dee wax ne jox leen président Essa Mbay Fall chance ñu seet lan la mun foog ñu may ko chance ñu seet lu mun comme Halifa Sallah lii la woon mayen ko chance xamuñ luñ mun wax bi is not the only solution net wax bi no dañ la asi ñu seet yow naka ngay contrôler government bi moo tax ma ne aleen jox président Essa Mbay Fall 5 years wooy ne dafa change yóbbu de waaye dinañ xam ne ndax mi ngay dem kanam wala demul kanam Gambien si nañ war a ñëw ñu nekk benn ñu bàyyi ne parti bii laa jógee su ma parti bii la jógee man doomi parti bii laa loolu moo ñu sonal ñu fi Gambia amu ne man doomi parti bii laa Gambia belong to all Gambians ku man xam naa ne most of these politicians ñu nekk di wane ñoom day am parti look amuñ interest si dëkk bi they are just here to settle their self and their family te loolu mooy dëgg dañ ñëw pour settle seen boppa ñëwuñ pour liggéey réew mi ñëwuñ for the next generation ñëwaluñ ñooyu those are selfish politicians ñoo xam ne wax gaa ñi ngi greedy doyelowuñ Adama Barrow greedy bi moo tax ba léegi mu ngi toog suma parti bi dafa dee if I step down my party will die look yow sa parti bi kañ la ñëw ba ngaa yow ne dafa dee xalaatu Gambien si Mara just ma lifin la rek kii wax ne xam nga kii dafa waxoon ne mu ne moom xamut nguur waaye léegi toon na mu ne moom parti bi bugut parti mu dee so loolu moo tax mu bugg a continuer so there is a disconnect between these two statements he's a dishonest person I think that's what I want to say so mun ngaa continuer waaye kii nii moom kañ yàlla daal waaw loolu laa nekk di wax nii moo tax mën na leen ne kii parewut Gambia Adama Barrow nekkul ku bugg a réewam Barrow is a selfish person Barrow dafa selfish Barrow bugul réew mi Barrow faalewut Gambien si lu ñoo dunda Barrow moom nakul bul laal jabaram bul laal doomam bul laal ku ko jege Barrow faalewut loolu Barrow nga attaque sénégalais sax mu dee sax nga génne mu joxe statement sénégalais bu gaa rewoon Westfield foofu noonu Barrow dafa génne joxe statement ñaata Gambien ñoo fi dee Barrow du dee génn si télé bi sax adresse dëkk bi wala oo gaay liggéeykataam yi mu oo IGP wala mu oo interior minister mu waxtaan ak gaay naka la ñoo defee solution bi ñaata ñoo fi dee within matter of months ñaata attaque leen fi def ñaata rob leen fi def ndax moom génne na sax ndax wàll loolu wala adresse loolu oo gaayam yi ministre yaam yi ndax gaay naka la ñoo adressé loolu naka leen koo stoppé di jël $100 million di ko yóbbu si independent di ko dem yaaxa si ngelaw soo demee si lopitaan yi nit yaa ngeen struggle ay wis ngeen visit lopitaan yi ngeen xool Gambien si la la nekk di fiis
si toogu la dee toog ñu la naa solal drip ma ne every time su ma demee hospital ma dee gis lu ees the last time benn paa laa gis ñu ngi ko teg si benn daat laa gis daat bu màgget mi ngee sofa ñu ngi ko teg si wheelchair boo xam ne tànka yi baaxuñ tànka bi rooba nekku fa wéej moo fa nekk mu ngi koo puus mu ngee noise ku ko nekk di puus mi ngee sona is that development ana health minister bi ndax health minister bi ndax moom mi ngee dem visit hospital yi every month wala every 2 months xam la moo nekk di dem si hospital bi ndax they have enough materials ndax moom mi ngee def loolu su xëyee fan la dee dem benn obisam tàngal tii naan tii nan la dee liggéey even scanning machine yi sa nekkuñ di dox léegi ne kooku doon ministre la kooku nekku di liggéey lan la nekk di liggéey soo ko la ci yow la nga liggéey bi ci 26 buñ la asee in power la nga liggéey réew mi lan laa wax du la mun a wax dara soo Gambie passé neen foofu noonu fu ñoo toogee di toog ku dëgër fi comme man suma maas yi toog rek ma am tuuti xaalis rek ma ne ma taxawal parti dama bëgg a yóbbu Gambia hey billaay ñun suñ toogee bañ mistégaat ñu jox réew mi koo xam ne waruñ ko koo jox we will dance to the tune te loolu noonu nag te Gambia léegi leen na réerais léegi billahi wallahi talaay Gambien si xale jigéen yi sax dañ xiif léegi Gambien si booy foo dem booy gaa ñu ngi taxawaalu dafa bari si dëkk bi torop because of dunda bi moo seer this is encouraging prostitution si dëkk bi condition yi dëkk bi fu mu nekk nii there is no enough job opportunities boo xam ne Gambien si dina mën a xëy dem liggéey clear di road bi ñoom dañ ko defee dundeekaay léegi dañ laa téye nga fay xaalis ñu bàyyi la dañ am léegi ñoom clear dañ road bi Serekunda ma maa la ko wax dañ dee ñëw ñu jox leen xaalis ñu paak i 10-20 people ñu yóbbu la ñu fay 1,500 2,000 gaa ñu bàyyi ba ëllëg gannaawaati ëllëg ñu ñëwaat ñu téyewaat la ñu dem ñu fay yow benn loi mun loo koo def mu stay Gambie mu seen sécurité mu ñoo def dara loo xam ne is permanent kii matter of 5 days la rek mu jee suñ ne param su tàngee rek IGP jóg mu ogaayam yi patrol leen fii nii téye leen fii nii kenn bu mu fa romba those days bu mu roobeen black market bi buñ attaquoon black market bi ba gaa jël foofu i alel ak i mobile tey boobu noonu ma ne 8 o'clock da nga gis pareil ñi ngi round market bi yëpp stop na faale waatuñu sax nothing is permanent Gambia mu ñoo enforce dara mu stay système yi yaa jëmele de mu ñoo enforce dara mu stay luñ start xamale du continuer Gambia ni bu ñoo system in place loolu la because there is no system in place system bi moo war a change ñu nite system bi moo war a wécc Essa Fall ñoo na mi ne Essa Fall mi ne système bi dafa war a change te mun naa change système bi nañ ko may chance mu change système bi si booba moom su change système bi mu dem keneen su ñëwee du mun a corrupt système bi because système bi is already there loolu moo yóbbu Gambie kanam ok arama daaneel fi moomee keneen mu ñëw non Mara li nga wax am na solo affaire yi système change bi ak affaire yi gis naa ñoom Baro dafa mel ni nga jël tot la benn 3 minutes la am pour rapport bi yàgg naa si live bi ok waaw ok ñu nelaw you know man fi ma daanelee rek moo nekk Mara daanaka wax na ko Biram man leen rek laay wax mooy man as a Gambian dama li tax ma support Essa Mbye Fall mooy dama dem xool ñun suñ problème si yëpp Gambia ma ubbi every agenda bi ma ubbee every agenda I see this agenda boo xam ne tey xam naa ni corruption mooy nekk li nga xam ne moom mooy lombe suñu réew and agenda Essa Mbye Fall mu ne ma agenda Essa mu ne tey li nga xam ne moom la moo génnee li nga xam ne moom mooy suñ first problem mooy mu eradicate corruption even if he cannot eradicate corruption in the first 5 years waaye tey corruption bi tey dina ko def zero tolerance boo xam ne tey dafa digitalize the system of the Gambian government boo xam ne xaalis biy dugg ak génne du nekk money on the papers but like dafa nekk electric money boo xam ne tey yow even though all this checks and balance yi nga nekk di gis Gambia xaalis bu bari bi di dugg Gambia cash flow bi dafa bari torop so tey nga laaj ko li nga xam ne tey moom moo nekk tey suñ njaboot gi nga xam ne moom mooy the youths how to this youths because ñun suñ programme soo gisee crime bi bari ci dëkk bi moom mooy askan wi amut luñ dundee
so askan wi suñ amut luñ dundee dañoo fépp tey Gambien bi lim ñeme ña def ndax ñeme ñawoon na koo def lan moo ñu yokk fit lan moo tax tey ñun faalewuñ lu conséquences yi nga xam ne tey moom la ñoo fees suñ defee crimes yi nii so understand nga lii nii yëpp tey nga am njiit boo xam ne tey mun na la amal na la waxuma la ay kàddoom rek waaye li nga xam ne tey daf ko binda tegal ko Gambia li nga xam ne moom mooy agendaam ak policy pour change li nga xam ne moom mooy the system of the Gambia. mais ma jox benn 1 minute rek before ñu close up because maa ngi bëggoon a interrupt butterfly bi moo wax waaye xam nga ndeysaan ñun problème bu ñu am mooy dundee nangoo déglu wante léegi nit ki dafa wax rek nga mbéj ko soo doo mun a xam lu mu wax so man li ma wax mooy because ñoom Halifa Dabo xam nga ak yeneen mag yi politiciens yi nekkoon suñu réew bi ñu fa woon depuis time yi Jawara ba léegi yow yaa ngi am maa si ñoom Essa Faali maa si ñoom Talib maa si ñoom Yankuba yi why can they just come behind those kids ñu dugal leen si politique because ñoom lu ñu war a def du affaire yi parti fu mu nekk nii Gambia dañ war a jël parti tegee ko boor indi xale yu ndaw yi ñoom ñu boot xale yi yow puus xale yi ñu dem because dañ soona si ñoom seen politique yu yaaga yooyu depuis time PPP ñoom ñu fa woon léegi xale yi ñu ngi ñëw jiital leen xale yi sumaay ñu dugal jagar suñu réew mi jànga nañ xam nañ loi xam nañ ni ñu waaye teg fa baro fii muy taajoo ka feccoo si suñ lifin bi bare soo waxee yëfi UDP MPP jóg saaga la soo waxee yëfi doy GDC ñëw saaga la so why can't we just take those kids xale yooyu noonu sumaay gis nañ jàng nañ they are well educated sumaay ñoom ñu nekk si gannaaw puus leen jiital leen booy ñu suqali suñ réew because tey xaleel mun naa def dara mag ita ko ne ko nguur lii de warloo ko woon a def jaaral nii ñun loolu lañ soxla léegi si ñoom Halifa Sallah ak ñoom Dabo loolu lañ soxla si ñoom because gis nañ xale yi mun nañoo yóbbu Gambia mun nañ koo yóbbu tey bu kii nakatu bu UDP tegee Yankuba wala Talib Dabo moo win tey ma ne Essa Faal sax bu winee Dabo win because Gambian lañ nekkuñ jóge wuñ Sierra Leone Gambia lañ juddoo ku ci win rek yow yaa win Gambia win waaye ñu ngi ni teg fa baro muy tàccoo feccoo di pàccoo suñ xaalis bi rek sumay ñu nekk fii rek di wax gis nga yu dee nekk fii si internet bi di wax nii ma ne Banjul duñ ci dee jot benn because ñu restrict seeral internet bi bala ngaa jënda bytes nga am loo lekkandoo comme ni ko Gambian di waxee bala ngaa dem jënd bytes pour déglu TikTok lu gaay di wax nga am loo lekka nañ bàyyi affaire yi politique bi yëfi UDP la NCP la PDOIS la ak yooyu noonu nañ ne Gambian nañ génnee yooyu suñu ron fu mu nekk nii talatuñ ko dañ sonna si yooyu teg leen xale yi ngeen nekk ci yéen gannaaw ñu saani karta ñu génne fi baro sax pour man waru faa toog sax ba 2026 ñu Gambia di sonee nii ñu fa war a raama baro nii ba 2026 dañoo lekkante nañ leen jóg léegi mu impeach ko war a forcer ko mu step down ñu forcer ko by force mu wàcca way Gambian gi sona be buga dee Gambia boy dafa sona dañ sona léegi boy yu xoola weer koor bi di ñëw ni ñu naan mbuuru amul lu tax ñu ngi jël suñ port bi joxe ko tax gaa nga seer be buga dee si kaw ñu dee indi bagage waaye anyways yi xarama bàyyi la yow nga get on xam naa ne dama leeta waaye xam naa